Picture yourself in a lively Brazilian cafe. You are there and you listen people say o tal, a tal, que tal, fulano de tal. What on earth does tal mean? Stick around. In the next few minutes, you'll master its most common uses in Brazilian Portuguese. So next time, you understand what Brazilians mean by o tal, a tal, que tal, fulano de tal. Olá pessoal, today's lesson was suggested by a dear subscriber who took on the challenge of sending me an audio with her request. And if you are also struggling with a topic, send me an audio or video request to that email address and you might be featured. Now let's listen to her request. Bom dia, Bea. Você pode dar uma aula sobre tal ou tal que parece ser usada em contextos diferentes? Eu que agradeço. Adorei, Sue. Muito obrigada. Send me more audios. Well, today, thanks to Susan's request, you'll learn when to use tal in Brazilian Portuguese. In next class, turn on the notifications. You will learn some commonly used expressions with tal that Brazilians use all the time. Don't miss it. Now, let's begin. First, it's important to mention that in Brazil, most people say tal. Tal with o. Tal. Repeat. Tal. Use o tal to talk about a man previously indicated but whose name is not mentioned. And a tal to talk about a woman previously indicated but whose name is not mentioned. For example, some days ago I was telling her about a neighbor of mine. Let me ask her if she still remembers that. Do you remember the guy who sang opera at midnight? Você se lembra do tal que cantava ópera à meia-noite? Você se lembra do tal que cantava ópera à meia-noite? He's the one who bothered the neighborhood. Ele é o tal que incomodava a vizinhança. Ele é o tal que incomodava a vizinhança. Oh, do you remember the girl who played guitar on weekends? Você se lembra da tal que tocava guitarra nos fins de semana? Você se lembra da tal que tocava guitarra nos fins de semana? Oh, she's the one who bothered everyone. Ela é a tal que incomodava a todos. Ela é a tal que incomodava a todos. Another example. Oh, the doctor canceled the appointment without warning. O tal médico cancelou a consulta sem avisar. O tal médico cancelou a consulta sem avisar. Hey, I don't trust that lawyer he recommended. Não confio no tal advogado que ele recomendou. Não confio no tal advogado que ele recomendou. O tal and a tal can come off as condescending depending on the context and depending on the tone. O tal and a tal can be used informally to talk about someone who thinks highly of themselves. Examples. Can you believe that singer refused to go on stage because of the rain? Você acredita que o tal cantor se recusou a subir no palco
por causa da chuva? Você acredita que o tal cantor se recusou a subir no palco por causa da chuva? He's a great singer, but he thinks he's the man. Ele é um ótimo cantor, mas ele se acha o tal. Ele é um ótimo cantor, mas ele se acha o tal. Another example. That actress demanded no one smoke near the set. A tal atriz exigiu que ninguém fumasse perto do set de filmagem. A tal atriz exigiu que ninguém fumasse perto do set de filmagem. Besides being annoying, she thinks she's all that. Além de chata, ela se acha a tal. Além de chata, ela se acha a tal. Before we move on, type tal in the comments if tal has ever confused you. We use tal when we want to indicate something that is known in the context, but not precisely named. For example, no one likes that kind of behavior. Ninguém gosta de tal comportamento. Ninguém gosta de tal comportamento. Humility? She doesn't have such quality. Humildade? Ela não tem tal qualidade. Humildade? Ela não tem tal qualidade. He won't tolerate such disrespect. Ele não vai tolerar tal desrespeito. Ele não vai tolerar tal desrespeito. Tal indicates that one thing is of the same species, class, nature as another. Yes, it indicates that something is similar to something else. For example, I've never seen such a thing. Nunca vi tal coisa. Nunca vi tal coisa. You shouldn't do such a thing. Você não deve fazer tal coisa. Você não deve fazer tal coisa. Tal indicates how, the way something is done. For example, so intense was her reaction that everyone got scared. Tal foi sua reação que todos se assustaram. Tal foi sua reação que todos se assustaram. He was so hungry that he ate 3 burgers. Tal era a sua fome que ele comeu 3 hambúrgueres. Tal era a sua fome que ele comeu 3 hambúrgueres. She was in such a hurry that she forgot her passport. Tal foi a pressa que ela esqueceu o passaporte. Tal foi a pressa que ela esqueceu o passaporte. Another use of tal is to emphasize the degree or quality of something. For example, the friendliness was such that we'll definitely come back. A simpatia foi tal que voltaremos certamente. A simpatia foi tal que voltaremos certamente. I'll never forget such an experience. Nunca vou esquecer tal experiência. Nunca vou esquecer tal experiência. What? Her boss told her she wasn't helpful. It was unbearable to hear such nonsense. Foi insuportável ouvir tal absurdo.
Foi insuportável ouvir tal absurdo. When tal is used before a noun, it replaces a name or piece of information we don't want to mention or we can't mention. Something like such and such, yeah? So, for example, if they tell you to arrive at such and such time, don't be late. Se eles falaram para chegar a tal hora, é melhor não se atrasar. Se eles falaram para chegar a tal hora, é melhor não se atrasar. Sign the document by such and such date to secure the spot. Assine o documento até tal data para garantir a vaga. Assine o documento até tal data para garantir a vaga. Did you like today's lesson? If you did, don't forget to hit the like button and turn on the notification bell so not to miss next class where you learn some commonly used expressions with tal Brazilians use all the time. Thank you very much for watching another lesson. See you next time. Até a próxima. Tchau!